Okay, so the video cut out. So this is a continuation of the video relating to stage 4. So I just finished drawing the mouth and was talking about comparison of the shape of it against the one on the picture. So now I'm going to move on to the nose. Now, with the nose, the majority of the nose is you shouldn't draw at the detail stage because the line it's not hard, it's so gradual, you know. It's not like the line between your eye and the skin next to your eye. Your nose is just it's a gradual change in depth, so there's no hard line except from right at the bottom where it is a significant change in depth, so significant that it has the appearance of a hard line. So the first point I drew was this one in the bottom. Oh no, it wasn't, it was the centre one here. So I looked at my drawing, figured out the very central lowest point of the middle of the nose, and I looked at the width on I looked at my image and I saw that in terms of width it was pretty much bang on level with the central turning point in the lips here, this low point in the lips. So that's pretty much bang on level with that for the width. And in terms of height, I think I actually cross-referenced, I think I actually pencil measured this one because there was nothing to cross-reference it with the height. Although you could say it's slightly above the, yeah, that's what I did. I think I said it's slightly above the shoulder connection here, and slightly below the connection of the shirt to the cheek. But yeah, either way, so you've got to find some kind of cross-referencing point and maybe even resort to pencil measuring, but yeah, so I made this point here, and then I moved on to this point and I said in terms of width it's just inside the mouth here, the edge of the mouth, and height it's fractionally above the point that I just drew here, a few millimeters above. And then I connected the two dots. I looked at it and said about 2/3 of the way over there's a change in gradient where it becomes flat, so it's flat for the last third between these two dots, or even slightly downward, negative. And then the first 2/3 a gentle rise, gentle slope, a little bit flat on the bottom of the nose. And then I went to the points on the other corner. And I said, okay, so it's very slightly above the point that I just made in terms of height, and in terms of width it's about level with this flat. It's just outside this turning point on this gradient in the lips here. So I'm cross-referencing to things that have already been cross-referenced, so clearly the accuracy of your points early on has a continuous benefit throughout the drawing, because you're building upon them as you make new points. You know, each line is basically like a some kind of means of judging, some kind of means of providing yourself with a reference point to develop the next point of a drawing, the next stage of a drawing. So yeah, referencing another point that I just did, I said it's slightly higher than the width, it's
just to the left of the start of his slope on the mouth. And then, so I draw that point there. I looked at these 3 points. This is another technique you can do, sort of element of cross-referencing. I looked at these 3 points and I tried to create a triangle between them, and sort of just imagine that triangle, try and cut away all the rest of the image, something like it's a different colour, you know? So just this triangle and the shape of this triangle. So it's got a big flat side here and 2 much shorter sides here. It's a pretty short and fat triangle. So it's got a distinct shape and you can remember it. And then you look at your photo and look at the same points on your photo and try and create the triangle of the same shape. So you can always create triangles. You can do it between loads of all things, and because they've all got a distinct shape, they're all different sizes, and yeah, you can try and just see one and relate it to the other. So again, looked at the line within it and said it's a bit flatter for the first third, and then thereafter thought he becomes much steeper, and then with these, with the sides, so you do the bottom of the nose and then you do the very beginnings of the sides, but you don't do the upper part of the sides. So this, I looked at the ear and I said, okay, so it's pretty much straight up, directly above the point beneath it, and then in terms of height, it's about level with the ear. So you make your point with those cross-reference measurements, and then there's a slight curve on the line, and it comes back down to there. And then same on the other one, it's about the same height as the one I just did, and it's directly above the other point, and there's a slight curve on the line. So these 2 points are pretty easy. These lines are way too hard. I'm going to be suffering from this when I do the rendering, but it's necessary so that you can see it on the video. So there's the mouth and the nose drawn. Okay, and now I'm going to do the eyes in Dutch. But yeah, it's the same idea, same technique. Okay, dus terwijl dat je die gezichtelijke delen aan het tekenen bent, gebruik je eerlijk gezegd alleen de cross-referencing measuring methode. Omdat de ander het gewoon niet nauwkeurig genoeg. Oké, dus zo met het ogen. Ik heb gekeken aan mijn schermpje en ik dacht, oké, de meeste linkpunt van de ogen, van de linkeroog, staat bijna direct boven de zijkant van de mond. En dat is de wijdte. En dan hij is bijna, hij is net meer dan de helft van de weg langs de oren. Dus net boven de helftepunt. En bijna precies aan de helftepunt van die oren, van de rechteroor. Dus je hebt de wijdte en je hebt de hoogte. Je kan de punt maken. Het is niet een heel goede punt, het is moeilijk omdat het is geen sterke punt waarmee je hem vergelijken kan, maar ja, je moet gewoon doen. En dan wil je de punt van de andere kant van de oog maken en die
ja, ik keek aan die punt en ik zei oké, hij is net beneden, meer lager. En aan wat de weten betreft, hij zit net binnen die lijn, de lijn van de verbinding van de schouder en de jaw. Dus die punt hier, je kan een terecht lijn tekenen die naar boven loopt en hij zit net binnen die lijn, to de linkerkant van de lijn, de punt. Dus je kan die punt doen en dan je moet aan de oog kijken en proberen, je moet aan de lijn, dus je zei de laagste punt is misschien twee derde langs de afstand. Dus hier, dat is de laagste punt. En je hebt een lange, kleine gradient tussen de linkerkant en die punt. Dan veel scherpe gradient hier. En dan met de opperkant, je hebt misschien de helft van de weg en platte bovenste stuk. En dan hij verlaagt heel vlug aan de rechterkant. Dat is niet zo goed gedaan eerlijk gezegd. En zo, die kant. Dan, na de oog te hebben getekend, moet je denken aan de lijn die zit net beneden de oog. En je kunt zien, hier hij is heel dicht bij de oog. Dan je moet denken, oké, dus die is de afstand waarover je aan het denken bent. Dan hier, die is de helftepunt van die afstand. En die is de begin van de laagste deel van de lijn. Dus hier tot hier is dat de laagste deel. En dan hier is het eind binnen de zijkant van de oog. En een beetje hoger dan die. Dat is sterk. En dan duidelijk heb je ook die eyebrow. En ik keek die punt eerst. Ik zei, hij is niveau, hij is gelijk met de hoogste punt van de oor, van de rechteroor. En hij begint aan de breedte, hij is gelijk met de linkerkant van de oog. Dus hier heb je je punt, cross-referenced met de hoogste punt van de oor en de linkerpunt van de oog. En je kijkt aan de lijn, zei hij eindigt hier, niveau
gelijk of aan hetzelfde lijn als de verbinding tussen de schouder en de jaw. Dus die is de punt, die is de wijdte. En je moet aan de schermpje kijken en denken, oké, hij is een klein beetje lager dan de punt van die kant. En dan aan wat de middens de eyebrow wordt hij een beetje hoger dan aan die kant. En je kan best gewoon aan de curve kijken en hem proberen te kopiëren. En dan hij gaat snel naar beneden. Teken het eind van de lijn. En dan de lage kant volgt bijna precies dezelfde lijn. Je moet kijken, oké, hij is misschien de helft van de weg tussen de opperkant en de opperkant van de oog. Dus de helft van de weg. En hier, middens de lijn, er is een kleine verandering van richting. Verandering aan richting. Dus je volgt de andere lijn, je volgt de gradient van de andere lijn, maar hier wordt hij een beetje plat en dan gaat hij een beetje omhoog en dan volgt hij weer de oude lijn. En dan doe je precies hetzelfde met de andere oog. Dus deze keer ga ik beginnen met de rechte punt. De rechterkant van de oog. En ik kijk aan mijn schermpje en ik denk dat hij een echt kleine beetje hoger is dan die punt hier. En dus die is de hoogste. En dan aan wat de wijdte betreft vergelijk ik hem met die punt hier. Ik denk hij aan dezelfde lijn ligt als de middens van de nose en ook de middens van de lip.